हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य 12 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः तृतीयः। अस्मिन् पुस्तके 5 प्रकरणानि सन्ति। तत्र सुबन्तचिन्तनम् इति प्रकरणं समाप्तं। द्वितीयं विभक्तिचिन्तनम् इति प्रकरणम् अधीयमानमस्ति। तत्र 246 षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमं पाठं यावत् अध्ययनं कृतम्। अद्य अग्रे सरामः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 47 पाठः, 48 च पाठः। एतयोः द्वयोः पाठयोः मिलित्वा पति इति शब्दस्य घी-संज्ञायाः विषये विस्तरेण चिन्तनं कृतमस्ति। यैः व्याकरणशास्त्रस्य किञ्चिदपि अध्ययनं कृतं, लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सुबन्तप्रकरणं पठितं, तेषां कृते घी इति संज्ञा कापि नूतना नास्ति। यु स्त्रियाख्यौ नदी इत्यस्मिन् प्रकरणे आदौ नदी संज्ञा, तदनन्तरं शेषोऽघ्यसखी पतिः समास एव। अनेन प्रकारेण तत्र घी-संज्ञायाः विधानं क्रियते। अस्याः घी-संज्ञायाः विषये केचन मुख्याः बिन्दवः ये केवलं प्रौढस्तरे लघुशब्देन्दुशेखरे ग्रन्थे पाठिताः सन्ति, तेषाम् अध्ययनम् अत्र एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा अस्माभिः करिष्यते। तत्र आदौ पति इति शब्दस्य केवलं समासे घिसंज्ञा भवति। शेषोऽघ्यसखी पतिः समास एव इति सूत्रेण केवलं समासे एव पति इति शब्दस्य घिसंज्ञा भवति। अतः समासभिन्नः इत्युक्ते पृथग् रूपेण प्रयुक्तः पति इति शब्दः घिसंज्ञकः नास्ति। अतः घिसंज्ञा विशिष्टं यत्किमपि कार्यं तत् कार्यं पतिशब्दस्य विषये न प्रवर्तते। अतः तस्य रूपाणि अपि तृतीया एकवचनस्य पत्या इति भवति, चतुर्थी एकवचनस्य पत्ये इति भवति, पंचमी षष्ठी इत्यत्र पत्युः, सप्तमी इत्यत्र पत्यौ इति भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। परन्तु वेदेषु कुत्रचित् लौकिकसंस्कृते अपि ऋषीणां प्रयोगे पति इति शब्दस्य मुनिशब्दसदृशः प्रयोगः कृतः दृश्यते। बहूनि उदाहरणानि सन्ति। सीतायाः पतये नमः रामरक्षास्तोत्रे अस्ति। पराशरस्मृतौ क्लीबे च पतिते पतौ, पतौ इति मुनौ इति शब्दसदृशं रूपं कृतं दृश्यते। गृहस्थे निर्गते पतौ इति नृसिंहपुराणे अस्ति। पशूनां पतये नमः, पतये वस्तुतः पत्ये इति भवेत्, परन्तु पतये नमः इति स्कन्दपुराणे अस्ति। कुलञ्चानां पतये नमः, क्षेत्रस्य पतिना वयम् इति वैदिकप्रयोगाः अपि दृश्यन्ते। एतादृशः प्रयोगः यदि वैदिकसंस्कृते प्रयुक्तः अस्ति तर्हि तत्र अस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे एकं सूत्रं विद्यते, षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा। So this is actually a sequence of 3 sutras. We have Sheshoghyasakhi, we have Patis Samasa eva, and we have Shashti Yuktas Chandasi va. Chandasi ityukte Vedeshu Shashti Yuktaha. If a Pati word is in the association with a Shashthyanta word, then the Ghi Samnya is optional. अतः अत्र वैदिकप्रयोगे क्षेत्रस्य पतिना वयम् इत्यत्र पति इति शब्दस्य षष्ठ्यन्त क्षेत्रस्य इति शब्देन सह अन्वयः अस्ति। अतः अत्र घिसंज्ञा विकल्प्यते। अतः घिसंज्ञायां सत्याम् अत्र पतिना इति प्रयोगः अवश्यं भवितुम् अर्हति। एवमेव यजुर्वेदे कुलञ्चानां पतये नमः इत्यत्रापि पतिशब्दस्य घिसंज्ञां कृत्वा अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं वक्तुं शक्यते। एतदेव न वेदेषु अन्यविभक्तिकः शब्दः तस्य अन्वयः यद्यपि पतिशब्देन सह भवति, तत्रापि
कथञ्चित् साधुत्वं वक्तुं शक्यते. So even though the sutra says Shashti Yuktas Chandasi Va, it is quite possible that the Pati word behaves like a normal Muni word in the context of words that are not in Shashti, and that can be justified in the context of Vedas. तत्र किं क्रियते इति चेत् षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति सूत्रस्य योगविभागः क्रियते. You separate the sutra into two parts. षष्ठीयुक्तः is one part, Chandasi Va is another part. Chandasi Va is taken as a standalone sutram, and this Chandasi Va says everything is optional in the Vedas. Sarve vidhayah chandasi vikalpyante. अतः अत्र षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति सूत्रस्य योगविभागं कृत्वा छन्दसि वा इति पृथक् सूत्रं संस्थाप्य सर्वे विधयः छन्दसि विकल्प्यन्ते इति तत्र अर्थनिर्माणं कृत्वा अन्यत्रापि इत्युक्ते तृतीयायां चतुर्थ्यां शब्दः विद्यते तस्य अन्वयः पतिशब्देन अस्ति चेदपि तत्र घीसंज्ञायाः विकल्पः अवश्यं भवति इति वेदेषु अस्य समाधानं कर्तुं शक्यते. परन्तु अत्र रामरक्षास्तोत्रं, पराशरस्मृतिः, नृसिंहपुराणम् एतत् सर्वं तु छन्दः नास्ति, वेदः नास्ति. अतः अस्य विषये कथञ्चित् पतये, पतौ इत्येतेषां प्रयोगाणां समाधानम्, इत्येतेषां प्रयोगाणां साधुत्वं वक्तव्यम्. तत्र स्तोत्रमस्ति, स्मृतिः, पुराणमस्ति, अतः ऋषीणाम् एताः कृतयः इति उक्त्वा ऋषीणां कृतिषु विद्यमानानि रूपाणि आर्षत्वात् दोषरहितानि भवन्ति इति उच्यते. So because this is the Arsha Prayoga, by the power of the rishis, it becomes free of errors. ऋषीणां कृतिषु विद्यमानानि रूपाणि आर्षत्वात् दोषरहितानि भवन्ति. अतः बालमनोरमायां किमुच्यते? सीतायाः पतये नमः इत्यादि आर्षम्, अतः तस्य साधुत्वम् अस्ति. But to be honest, this arsham business is like saying that we don't have an answer, but you are great, so we won't call you wrong. So going to arsha kind of argument is the last resort that we should take. Shakyam chet व्याकरणस्य नियमानाम् आधारेण एव तत्र कथञ्चित् सीतायाः पतये नमः, क्लीबे च पतिते पतौ एतादृशानां प्रयोगाणां साधुत्वं वक्तव्यम्. So if we can slightly bend the rules of Ashtadhyayi and come up with the justification of these particular forms, it is definitely a better approach than outrightly saying this is Arsha and therefore this is correct. Atah tatra Rushibhihi prayuktanam. So this again does not give a license to us. This is only an effort to slightly bend the sutras of Vyakarana to somehow justify these prayogas. So ऋषिभिः प्रयुक्तानां पतिना, पतये, पतेः, पतौ इत्यादीनां प्रयोगाणां साधुत्वार्थं पति इति शब्दस्य कथञ्चित् somehow घी संज्ञा कर्तव्या. If the pati word becomes घी संज्ञक, all our problem is solved. अतः पति शब्दस्य कथं घी संज्ञा भवेत् इति वैयाकरणैः चिन्तनं क्रियते. तत्र भिन्नैः वैयाकरणैः भिन्नानि स्पष्टीकरणानि दत्तानि सन्ति. आहत्य एतादृशानि चत्वारि स्पष्टीकरणानि अत्र एतयोः द्वयोः पाठयोः मिलित्वा उपस्थापितानि वर्तन्ते. So now what we are going to do is we are going to look at 4 different ways of how to twist the sutras of Ashtadhyayi in order to somehow justify the Ghi Samnya of the standalone word Pati. Once the Ghi Samnya is done, all these forms Patina, Pataye, Patehe become very easily derivable. Atra etesham spashtikaranaam adhyanat purvam kim jneyam. All this, as we always say, is sthitasya gatihi chintaniya. एतेषां सर्वेषां स्पष्टीकरणानाम् अस्माभिः प्रयोगः न कर्तव्यः. केवलम् एतानि स्पष्टीकरणानि सन्ति इति अध्ययनम् एव करणीयम्. अस्माभिः यदा प्रयोगः क्रियते तदा पतिना, पतये एतादृशः प्रयोगः न कर्तव्यः. प्रारभामहे. The first explanation is given in Tattvabodhini,
for the same sutra, patis samasa eva. Kimuchyate? अथ कथं सीतायाः पतये नमः इति नष्टे मृते प्रव्रज्रिते क्लीबे च पतिते पतौ इति पराशरश्च. सो तत्र रामरक्षास्तोत्रे सीतायाः पतये नमः इति प्रयोगः कथं भवति? दिस् इस् नाट् वेद इस् द आर्ग्युमेंट. एवमेव पराशर स्मृतौ, दिस् इस् एक्चुअली a very beautiful shloka from parashara smrutau. नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ पंचसु आपत्सु नारीणां patiranyo vidhiyate. A woman is allowed to remarry under 5 circumstances. Nashte, if the husband just absconds, leaves the house or disappears and never comes back. Mrute, if the husband is dead. Pravrajite, if the husband takes sannyasa. Klibe, if he becomes napumsaka. And patite, if he falls from the dharma, if he deviates from the dharma. So, nashte mrute pravrajite klibe cha patite patau panchaswapatsu narinam patihi anyah vidhiyate. A woman is allowed to remarry under these 5 circumstances. Very beautiful shloka from the Smriti. Anyway, the context is अत्र सीतायाः पतये नमः इत्यत्र पतये इति अस्ति, क्लीबे च पतिते पतौ इत्यत्र पतौ इति अस्ति. अत्र कथं प्रयोगस्य साधुत्वम् इति चेत् सः किं वदति? पतिरित्याख्यातः पतिः तत्करोति तदाचष्टे इति णिचीटि लोपे अचः इहि इति औणादिक इ प्रत्यये णेरणीति इति णिलोपे च पतिशब्दः पतिः समास एव इत्यत्र न गृह्यते लाक्षणिकत्वात्. Very beautiful argument. What he is saying is that the word pati, which is present in Sitayaha pataye namaha or in Klibecha patite patau, is a different pati word than the one which is referred in patis samasa eva. Patis samasa eva iti shabde vidyamanaha pati shabdaha tena asya pati iti shabdasya grahanam eva na bhavati. So there are two different pati words, and this particular reference patis samasa eva is only for one of them, not the second. So what is this second mysterious pati word? So he explains the entire derivation over here. Aham patihi iti achaste. Somebody who says, I am the pati. Now obviously when he is pati, he will say, I am the pati. So technically he is the husband. But now he says aham patihi. Aham patihi iti yaha vadati. The one who says I am pati is a pati. So aham patihi iti yaha vadati. The last line. Saha patihi anena prakarena dvitiyaha patihi iti shabdaha siddhyati. So understand, this is all play on the sutras, twisting and bending on the sutras. Don't read too much into meanings. What is the difference between a real pati and when he says I am pati, he becomes a new pati? There is no difference. This is simply twisting of the sutras, but very beautiful logic. Kashchana patihi asti, saha kim vadati? Aham patihi iti saha vadati. As soon as he says aham patihi, he gets a different qualification called pati, which is different than his original qualification called pati. Katham etad bhavati iti chet aham patihi iti achaste iti vadati asmin arthe tatra tatkaroti tadachaste iti ekam vartikam vartate. This is a vartika in the Sanadi Prakarana. Sanadi Pratyayas, there are 12 Pratyayas in that section. One of them is Nicha Pratyaya. This vartika tells Tat Karoti, some action is done, or Tad Achaste, some word is spoken. In this meaning, the corresponding word will get a Nich Pratyaya. So Tat Karoti Tadachaste ityasmin arthe pati iti shabdat णिच pratyaya bhavati. Aham patihi. So somebody is saying the word pati. So as soon as this happens, tad achaste speaks that. Asmin arthe pati iti shabdat णिच iti pratyaya bhavati.
णिच् प्रत्यये णकार चकारयोः इत्संज्ञा लोपः इ इति अवशिष्यते. This णिच् pratyaya should not be confused with the णिच् pratyaya that happens with the dhatus. That णिच् pratyaya behaves differently. चोरयति, पाठयति, हासयति and so on. अत्र विद्यमानः णिच् प्रत्ययः प्रातिपदिकात् भवति, धातोः न. अत्र पति इति प्रातिपदिकात् णिच् इति प्रत्ययः भवति. अयं प्रत्ययः इष्ठन् इति प्रत्ययसदृशं कार्यं करोति. So there is a pratyaya called Ishthan in Tadhita Prakaranam. Garvishtha is a very well-known example that uses the Ishthan pratyaya. So Ishthan pratyasya vishay kinchit karyam uchyate. Tatra tilopaha and so on. There are certain steps. Exactly those steps are followed when this special णिच् pratyaya is to be added to any word in the context of tat karoti tadachashte. This kind of special behavior will not happen for the normal णिच् pratyaya. It is only for this special णिच् pratyaya. अतः अत्र तत्करोति तदाचष्टे इति वार्तिकेन अत्र णिच् प्रत्यये कृते प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति वार्तिकेन इष्ठवद्भावः विधीयते. इत्युक्ते इष्ठन् प्रत्यय सदृशं कार्यम् अत्र भवति. Now we will not go in the details of how the Ishthan pratyaya causes further karyas, parantu tatra tehe iti sutrena tilopaha bhavati. So pata plus e, the t samnyaka is e, that is removed. Pata plus e, this combines to form pati, and this new word pati over here is a dhatu by sanadhyanta dhatavaha. णिच् is a sanadi pratyaya. It is present in that Guptich Kidhyasan, Man Badhadanchambhyo in that list at the beginning of 3.1. Ataha atra णिच् pratyayasya yojanena dhatavah siddhyanti sanadyanta dhatavah iti sutrena pati iti shabdasya dhatu samnya bhavati. So patayati, patayate ityadini rupani tatra bhavanti. Now pati iti shabdat कर्त्रर्थे ई इति प्रत्ययः भवति. So just like the way patha iti shabdat कर्त्रर्थे ढवुल् प्रत्यय कृते पाठक means the one who reads. Kru trich pratyay krute karta means the one who does. So a pratyaya is added on a verb to indicate the karta of that verb. Pach ityasmat णवुल् इति कर्त्रर्थे प्रत्ययः क्रियते चेत् पाचक इति भवति. अनेनैव प्रकारेण पति इत्यस्मात् शब्दात् कर्त्रर्थे इत्युक्ते किम? द वन हू सेज अहम पतिः इति अस्मि इति यः वदति तस्य कृते पति इति शब्दात् ई इति उणादि प्रत्ययः विधीयते. अच इहि इति सूत्रेण ई इति उणादि प्रत्ययः विधीयते. तत्र णेरनीति इति निलोपे कृते पत प्लस ई पति इति शब्दः सिद्ध्यति. So now we have three different places where pati word comes. We have the original pati word, which is the normal word in the language. And then we have this mysterious dhatu called pati. And then we have this final word called pati, which means aham patihi iti yaha vadati. Ityukte patayati. Pati iti shabdasya prayogam krutva tingantasya nirmanam krutam. Patayati. Patayati saha patihi. Anena prakarena atra ayam patihi iti shabdaha siddhyati. This way, there are two pati words now. The dhatu can be removed because dhatus won't get the vibhakti pratyayas like su, aujas and so on. So the question is, this is the normal pati word and this is this newly derived pati word. Etau dvau atra pati shabdau staha. Now if we look at this sutram, patihi samasa eva, we see a pati word over here. Atra prashnaha vartate, अत्र विद्यमानः पति इति शब्दः कः अस्ति? Which pati word Panini wants to include over here? Is it the normal pati word? Is it this newly designed pati word? Or is it both of them? त्रिविधम् अपि भवितुम् अर्हति. तत्र पतिः समास एव इति सूत्रे विद्यमानः पतिः इति शब्दः कः इति प्रश्नः उदेति. अस्य प्रश्नस्य समाधानार्थं
परिभाषिन्दुशेखरे विद्यमाना एका परिभाषा प्रयुज्यते। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा वर्तते। Very simple paribhasha actually. What is the meaning of this paribhasha? It says that in a sutram, whenever you see certain words, so for example, in pati samasa eva, there is a word called pati. So anena prakarena paninehe भिन्नेषु सूत्रेषु यत्र शब्दाः दृश्यन्ते तेषां शब्दानाम् अर्थविधानं कथं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये अत्र अस्यां परिभाषायां कश्चन नियमः उच्यते. So what this paribhasha says is that if you are faced with a dilemma that there is one word which is a normal word in the language, like pati here, and there is another word which is derived using a set of steps, set of sutras using a prakriya. So atra pati iti dvitiyah yah shabdah asti सः प्रक्रियया सिद्ध्यति. पति इति प्रथमः यः शब्दः अस्ति सः तु भाषायां विद्यमानः शब्दः. So this pati word, first word, it is called pratipadokta. It is a basic pratipadikam. Arthavadadhatura pratyah pratipadikam ityanena tasya pratipadika samnya bhavati. So it is called pratipadokta. This is a technical term. Pratipadokta. Pratipadena uktam pratipadoktam. This new word pati, which is derived using a bunch of steps, is called a lakshanika. Lakshana means a sutram. लक्षणानां साहाय्येन यस्य निर्माणं कृतं लाक्षणिकम्. अतः अत्र द्वयोः पतिशब्दयोः मध्ये एकः प्रतिपदोक्तः, द ओरिजिनल वन, द्वितीयः लाक्षणिकः. When we are faced with the dilemma of one pratipadokta word and other lakshanika word, you should always choose the pratipadokta word and not the lakshanika word. That is the gist of lakshana pratipadoktayoho pratipadoktasyeva grahanam. Lakshana pratipadoktayoho pratipadoktasyeva grahanam iti paribhashaya केवलं प्रतिपदोक्त पतिशब्दस्य एव पतिस्समास एव इति सूत्रे ग्रहणं क्रियते. प्रक्रियया सिद्धस्य इत्युक्ते तत्करोति तदा चष्टे प्रातिपदिकार्धात्वर्थे बहुलपिष्ठवच् इति सूत्रैः सिद्धस्य पतिशब्दस्य ग्रहणं न क्रियते. This is a rule of grammar and it is used in multiple other places, not just over here. We are actually piggybacking on that rule. We are reusing that rule over here. This rule was not created for these kind of examples. The rule has its own separate applications. Lakshana pratipadoktayoho. You can refer to Paribhashindushekara for learning more about it. Atra asya niyamasya asyaha paribhashayaha prayogaha kritah asti. Patis samasa eva ityatra vidyamanaha patih iti shabdah केवलं प्रतिपदोक्तस्यैव पतिशब्दस्य ग्रहणं करोति. मूलरूपेण विद्यमानस्यैव पतिशब्दस्य ग्रहणं करोति. प्रक्रियया सिद्धस्य पति इति शब्दस्य ग्रहणं न करोति. अतः this particular pati word which is generated by the prakriya will behave like the normal muni word. It is not to be considered special. तस्य केवलं समासे एव घिसंज्ञा भवति इति न वक्तव्यम्. अतः एतादृशस्य अहं पतिः इति यः वदति सः पतिः एतादृशस्य पतिशब्दस्य घिसंज्ञा नित्यं भवति. अतः तस्य विषये सीतायाः पतये नमः, क्लीबे च पतिते पतौ एतादृशाः प्रयोगाः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नुवन्ति. अनेन प्रकारेण अत्र तत्त्वबोधिन्यां only 4 lines, but we took 20 minutes to discuss this particular argument. Let's read it and now I think we'll understand it much better. So patihi iti akhyatah patihi. Akhyata means known as. So the one who announces himself, I am pati, and then gets known by that word. Patihi iti akhyatah patihi tatkaroti tadachashte iti nichi. So that's the nich pratyaya over here. Tilope. So that's the pratipatika dhattvarte bahulamishthavaccha iti ishthavat bhavaha and tehe iti tilopaha. टिलोपे अचः इहि इति औणादिक प्रत्यये
So achaha ihi gives the e as the unadi pratyaya. Achaha ihi iti aunadika i pratyaye. Neraniti, the last step, neraniti iti nilopecha pati shabdaha pati samasa eva ityatra न गृह्यते लाक्षणिकत्वात् इत्युक्ते लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषायाः आधारेण. Too much of reading between the lines has to be done over here. अनेन प्रकारेण अत्र प्रथमं स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. पतिना, पतये, पतेः इति ऋषिभिः प्रयुक्ताः शब्दाः कथं साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इत्यस्मिन् सन्दर्भे. As a side note, this is the only explanation that will be finally accepted. As I mentioned, there are 3 more explanations that I am going to give, but all these 3 more explanations are problematic. तत्र अग्रे विद्यमानानि त्रीणि अपि स्पष्टीकरणानि दोषयुक्तानि सन्ति. So we will look at the explanation, we will look at the dosha, and then we will go ahead with the next explanation. So this basically completes the first part. Now the second explanation. So atra dvitiyam spashtikaranam durghatavruttau drishyate. Durghatavrutti is a book by Sharanadeva. तत्र पतिः समास एव इत्यत्र तेन भिन्नं स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. तेन किमुच्यते? कथं पतीना नियमानायाः पुरःशुक्रो न दृश्यति, तथा च गते मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ. एवमेव पतौ जीवति या नारी उपोष्यव्रतचारिणी आयुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत्. So 3 different examples he gives. अत्र पतिना इति शब्दः अस्ति, अत्र पतौ इति शब्दः अस्ति, तृतीये उदाहरणे अपि पतौ इति शब्दः अस्ति. इति तत्र पतिना पतौ इति प्रयोगाः कथं साधुत्वं प्राप्नुयुः इति प्रश्ने उच्यते. तत्र तेन किमुत्तरं दीयते? शेषोऽघ्यसखिपति इति वक्तव्ये पृथक्करणं हि अनित्यत्वज्ञापनार्थम् इति तत्र तस्य उत्तरम्. कः अर्थः? He says, look at these sutras. Sheshoghya What does this mean? This means that the Sakhi word will not get the Ghi Samnya. The next sutra says, Patihi Samasa Eva. This sutra also says, Pati will not get the Ghi Samnya. It's only going to get the Ghi Samnya in the Samasa. It's not going to get the Ghi Samnya in general. So what he is proposing, Sharanadeva, is that he says, combine this particular Sakhi and Pati in one sutram and say, Sheshoghya Sakhipati. Artha tu samanaha eva bhavit. Sheshoghya Sakhi says, Sakhi does not get Ghi Samnya. Pati Samasa eva, one part of that sutra. We will come to the second part. But one part of that sutra says, Pati will not get the Ghi Samnya. So essentially, combine the two and say Sheshoghya Sakhipati, and then get rid of Patis Samasa Eva. There is no need of the sutram Patis Samasa Eva. Patis Samasa Eva, if you get rid of this sutram, then how can you justify the Ghi Samnya on words like Gruhapati or Sitapati or Bhupati? Iti prashna udeti. Combining Sheshoghya Sakhya and Pati is okay, but you still need a different sutram. What he is saying is get rid of that sutram. You don't need Patis Samasa eva. Tarhi tatra samase vidyamanasya pati shabdasya Ghi Samnya katham bhavati iti chet. He says there is a sutram called Gruhapatina Sanyukte Yaha. Iti chaturthadhyayasya chaturthe pade sutram asti. Asya sutrasya arthaha navashyakah. परंतु अस्मिन् सूत्रे गृहपतिना इति शब्दः प्रयुज्यते. This particular word can only get the validity if Gruhapati becomes Ghi Samyaka. So he says, in the sense Sharanadeva says, this sutram is a jnapaka. Gruhapatina sanyukte yaha iti sutram eva jnapaka rupena svikriyate. Gruhapatina ityatra गृहपति इति समस्तपदमस्ति. तस्य विषये गृहपतिना इति मुनिशब्दसदृशं रूपं कृतमस्ति. अतः
समासे विद्यमानस्य पति शब्दस्य अवश्यं घि संज्ञा भवति इत्यस्य इदं सूत्रमेव ज्ञापकरूपेण प्रयुज्यते. Therefore, what he is saying is that you combine Sheshogya Sakhi and Pati and make a single sutram called Sheshogya Sakhi Pati, and you get rid of the next sutram Patisamasa Eva and rely on this Gruhapatina as a Jnapaka. And then what about Shashti Yuktas Chandasiva? He does not talk about it, but that's a weak case. Sarve Vidhayaha Chandasi Vikalpyante, that can be derived from multiple other places. So Chandasi word occurs at 50, 100 different places in Ashtadhyayi. You can treat any one of those sutras to indicate Sarve Vidhaya Chandasi Vikalpyante. Once Sarve Vidhaya Chandasi Vikalpyante is attested, you don't even need the sutram called Shashti Yuktas Chandasiva. So that's a weak case to consider. We don't need to worry about it. The crux of the argument is this. Sheshogya Sakhi तथा पतिसमास एव इत्यत्र वस्तुतः एकमेव सूत्रं भवेत् शेषोघ्य सखिपति. एतादृशम् एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते, परन्तु तत्र पाणिनिना सूत्रद्वयं कृतं. किमर्थमिति चेत् Panini wants to say that pati sometimes will get ghi samya. If Panini was 100% sure that pati will never get ghi samya, he could have combined it in the previous sutram and he would have said Sheshogya Sakhi Pati. But he doesn't do that. He says Sheshogya Sakhi and then he says Patis Samasa Eva. Kimartham Tadrisham Kriyate? Samase Nityam Ghi Samya अन्यत्र कुत्रचित् घि संज्ञा इति पाणिनेः आशयः अस्ति इति शरणदेवेन तत्र उच्यते. So he says शेषोघ्य सखिपति इति वक्तव्ये पृथक्करणम, the separation into two sutras is for indicating that pati samasa eva is anitya, which means sometimes samasa bhinna sthaleshu api pati iti shabdasya ghisamnya bhavati. And then there is a footnote over there. एवं च वदता पति शब्दस्य समासे घित्वं गृहपतिना इति निर्देश लिंगात् साधनीयम्. सो समासे पति शब्दस्य गृहपतिना संयुक्ते यहाँ इति सूत्रस्य ज्ञापकरूपेण ग्रहणं कृत्वा घित्वं साधयितुं शक्यते. I have already explained that. So शेषोघ्य सखिपति इति वक्तव्ये पाणिनिना शेषोघ्य सखि इत्येव उक्तम्. एतदेव ज्ञापकं यत् पति शब्दस्य कुत्रचित् घि संज्ञा भवितुमर्हति. अतः पतिना पतये इति रूपाणि अवश्यं साधुत्वं प्राप्नुवन्ति इति दुर्घटवृत्तिकारस्य मतमस्ति. परन्तु अस्मिन् मते कश्चन दोषः वर्तते. So before I reveal the mistake over here, it is extremely important to first convince ourselves that this argument makes sense. This is actually the most complex aspect when somebody has to teach a Shastra. There is a Purva Paksha and Uttara Paksha, and the duty of the teacher is to make sure to teach the Purva Paksha in such a way that the students start believing the Purva Paksha, which is actually wrong. And then the teacher has to reveal the Uttara Paksha and show what was the problem with the Purva Paksha. So if there are students in the class who immediately understood the problem with the Purva Paksha, then there is no fun in the class. So teacher has to try hard to make sure the Purva Paksha becomes convincing. So let's pay attention over here. Atra Purva Paksha kaha asti? Sheshogya Sakhi Pati iti ekameva sutram kartum shakyate. What is the fundamental argument behind it? Sheshogya Sakhi says Sakhi ityasya ghi samyana bhavati. Pati samasa eva says Pati standalone ityasya ghi samyana bhavati. So you combine them, say Sheshogya Sakhi Pati. Ataha तादृशं कर्तुं शक्यते तथापि तत्र सूत्रद्वयं कृतम्. एतदेव ज्ञापकं पति शब्दस्य कुत्रचित् घि संज्ञा भवति इति तत्र पाणिनेः आशयः अस्ति. एतत् सर्वं, so very brilliant argument presented in front of us by Sharanadeva Durghatavrittikara, but there is a mistake in this argument. Pashyamaha. Now pay attention. The funny, ironical thing is that this particular mistake is so basic, it is so fundamental.
However, it is taught all the way at the level of second year MA when the students of grammar study Laghu Shabdendu Shekhara. This kind of fundamental distinction should be taught at the basic Laghu Kaumudi level itself. Unfortunately, neither Laghu Kaumudi nor Kaumudi nor Praudha Manorama, none of these books have any kind of explanation on this particular topic. The point put forth by Sharanadeva is absolutely precise. Sakhi word does not have Jisamnya, Pati word does not have Jisamnya, so you combine them. This is a very phenomenal logic. Now, what is the problem with this logic? In order to understand the problem with this logic, we have to turn back to the basics and we have to understand what exactly Panini is trying to do when he creates the two sutras Sheshogya Sakhi and Patis Samasa Eva. Once we understand the vision, the keen attention to the details that Panini had when he created these two sutras, the Purva Paksha will automatically dissolve on its own. So understand this point. Sheshogya Sakhi iti sutnena kimuchyate ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्दानां सखि वर्जितानां घी इति संज्ञा भवति तस्य मुनिना मुनेः इत्यादिषु रूपेषु प्रयोगः कृतः अस्ति असखी इति विधानात् सखी शब्दस्य घि संज्ञा न भवति. Now let's focus on this point. सखी इति शब्दस्य घि संज्ञा न भवति. समासे विद्यमानस्य सखी शब्दस्य घि संज्ञा भवति वा? यदि प्रिय सखी, प्रियः च असौ सखा च प्रिय सखी इति समासे विद्यमानः सखी शब्दः स्वीक्रियते, तर्हि सखी इति तत्र विद्यमानस्य शब्दस्य घि संज्ञा भवति वा इति तत्र प्रश्नः. Now, in order to understand the answer to that, we need to refer to a paribhasha called Grahanavata Pratipadikena Tadanta Vidhir Nasti. This paribhasha is usually taught when you study Yena Vidhis Tadantasya. Grahanavata Pratipadikena Tadanta Vidhir Nasti. Asyaha paribhashayaha kaha arthaha? In a sutram, if a certain word is used, Pratipadikasya Grahanam Krutva Vidhihi Uchyate, तर्हि तत्र तदन्तस्य ग्रहणं न भवति. A simple example, if there is a sutram called Shivadibhyah Ana, Shivadi Gane Vidyamanaha Shabdaha, so Shiva iti Shabdaha, Shiva ityasmat Shabdat Ana iti Pratyayah Bhavati, iti sutram asti. This sutram explicitly says Shiva ityasmat Ana Pratyaya. So that particular sutram cannot be extended to the words like Sadashiva, Mahashiva, and so on. Shiva ityasmat vidyamanaha ana iti pratyayah Sadashiva ityasya vishaye na bhavati tatra tadanta vidhihi na pravartate. In the same way, Sakhi iti shabdasya vishaye yat kimapi uktamasti tat tadanta vidhina Priya Sakhi ityasya vishaye na pravartate. Therefore, Sheshogya Sakhi ityatra vidyamanaha Sakhi shabdaha tadantasya grahanam na karoti, which means that the Ghi Samnya is only blocked for the Sakhi word. It is not blocked for the Priya Sakhi word, which is a Samasta pada. Ataha समासस्य उत्तरपदरूपेण विद्यमानस्य सखि शब्दस्य घि संज्ञा नैव निषिध्यते. So the word priya sakhi will behave like the muni and we will have priya sakhina iti tatra rupam bhavati. So far so good. We have the normal sakhi word and we have the priya sakhi word which is samasa. And what we saw? Normal sakhi word, no ghi samnya. Priya sakhi word, there is a ghi samnya. Now let's turn our attention to Pati. Same thing. Normal Pati word, no Ghi Samnya. Samasta pada, there is Ghi Samnya. So Patihi iti shabdasya Ghi Samnya na bhavati. Samase vidyamanaha Pati shabdaha Bhupati, Sitapati, Prajapati ityetesham Ghi Samnya bhavati. So far, we have not noticed any difference between Sakhi and Pati as far as the Ghi concept is concerned. Obviously, there are other differences, Sakhyura Sambuddha, Anangsau, and so on, but that's irrelevant.
घी-संज्ञायाः विषये पतिशब्दः तथा सखीशब्दः एतयोर्मध्ये कोऽपि भेदः नास्ति. सखी word there is no घी संज्ञा, प्रिय सखी word there is घी संज्ञा, पति word there is no घी संज्ञा, प्रिय पति word or सीतापति word there is घी संज्ञा. The problem starts coming when we consider a third case, which is neither the pati word nor the samasta pada, but yet another very remote case present in Panini's grammar. Understand this point very carefully. There is a tadhita pratyaya called bahuch. It is given by this sutram vibhasha supo bahuch purastatu. अनेन सूत्रेण बहुच इति प्रत्ययः विधीयते. कस्मिन् अर्थे विधीयते? किंचित् न्यूनम्, a little less. इत्यस्मिन् अर्थे सुबन्त शब्दस्य विषये बहुच इति प्रत्ययः भवति, but this pratyaya is extremely special. This is the only pratyaya in entire Sanskrit grammar which is attached before the pratipadikam instead of after the pratipadikam. Bahuch iti pratyayah प्रातिपदिकात् पूर्वं विधीयते. कश्चन देवदत्तः कस्मिंश्चित् कार्ये मोस्टली एक्सपर्ट, परंतु संपूर्ण रूपेण एक्सपर्ट नास्ति. ही इज ऑलमोस्ट देयर परंतु किंचित् न्यूनम्. एतादृशम् अर्थं वक्तुं पटु इति शब्दात् पूर्वं बहुच इति प्रत्ययः विधीयते. This results in a form called bahupatu. Ayam devadattaha bahupatuhu means this devadatta is almost an expert, a little less than being a real expert. Understand this. Bahupatu does not contain the bahu word. Bahupatu has a pratyaya called bahu. So now observe, we have suddenly three different words. We have sakhi on one side, we have priya sakhi on the other side, which is a samasa, and then this new entity comes in now called bahu sakhi, which is not a samasa, but which is technically not sakhi as well. So bahu sakhi iti kaschana bahuch pratyayanta shabdah asti. In the same way, for pati, there is a bahuch pratyayanta shabda called bahupati. So now we have three different parts for sakhi and three different parts for pati. Sakhi, priya sakhi and bahu sakhi. Bahu sakhi is a bahuch pratyayanta word. I am saying pratyayanta, but there is no pratyaya at the anta. I am only saying it as a general language. Similarly, pati, sitapati and bahupati. And now if you see the table at the bottom of the screen, sakhi iti shabdasya घी संज्ञा न भवति, पति इति शब्दस्य अपि घी संज्ञा न भवति. प्रिय सखी इति समस्त पदस्य घी संज्ञा अवश्यं भवति, सीतापति इति समस्त पदस्य अपि घी संज्ञा अवश्यं भवति. So sakhi and pati don't have any difference till this point. As soon as we talk about this bahu sakhi business, the difference comes up. Bahu sakhi ityatra samasah nasti. So if you follow Panini's rules verbatim, what Panini says? Patihi samasa eva. Samase eva pati shabdasya घी संज्ञा bhavet, अन्यत्र न bhavet. Is bahupati a samasa? Bahupati is not a samasa. Therefore, bahupati ityatra घी संज्ञा न भवति. पति समास एव. समासे एव पति शब्दस्य घी संज्ञा भवति, अन्यत्र न भवति. Bahupati is not a samasa. It is a pratyaya nirmita word. Therefore, tatra घी संज्ञा न भवति. सखी शब्दस्य विषये किं भवति? सखी शब्दस्य घी संज्ञा निषिध्यते, परंतु ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधिर्नास्ति इति परिभाषाम् अनुसृत्य सखी शब्दः तदन्तस्य ग्रहणं न करोति. So
Priya Sakhi is still Tadanta. Here, whether it is a samasa or not doesn't really matter. Here, the Tadantatva matters. See how beautifully the difference has been listed down. In case of Pati, it is a samasa which matters. In case of Sakhi, it is only Tadantatva which matters, whether it is because of samasa or whether it is because of Tadhita Pratyaya or whether it is because of something else doesn't really matter. अतः बहुसखी इति शब्दस्य विषये तदन्तविधिः नास्ति इत्युक्ते सखी इति शब्दस्य घिसंज्ञा शेषोऽघ्यसखीत्यनेन निषिध्यते बहुसखी इति शब्दस्य घिसंज्ञा न निषिध्यते बहुसखी will still have घिसंज्ञा and therefore विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात् इति सूत्रेण यः बहुसखीति शब्दः सिद्ध्यति तत्र घिसंज्ञा नैव निषिध्यते घिसंज्ञा अवश्यं भवति so bahusakhi becomes a ghisamyak. On the other hand, for pati kevalam samase eva ghisamnya bhavati, so पृथक रूपेण प्रयुक्तस्य पति शब्दस्य एवमेव बहुच प्रत्यांतस्य प्रति शब्दस्य घिसंज्ञा न भवति. So we have सखी शब्दस्य कृते न भवति भवति भवति, पति शब्दस्य कृते न भवति न भवति भवति. This small difference, only one pratyay in entire Ashtadhyay, bahuch pratyaya, it causes a difference. See how sukshma drishti Panini had. Therefore, Kashikakara says, Mahati sukshmekshika vartate sutrakarasya, having entire grammar completely embedded in the mind and being able to understand that there is this one corner case because of which the Sakhi and Pati cannot be combined as a Sheshogya Sakhi Pati, shows the intelligence of Sutrakara, shows why after so many more than 2500 years this grammar is equally respected and studied in the same enthusiasm as it was studied some 2000 years ago. अतः अत्र बहुसखी इति शब्दस्य विषये घिसंज्ञा अवश्यं भवति, बहुपति इति शब्दस्य विषये घिसंज्ञा न भवति. Therefore, combining Sheshoghyasakhi and Pati Samasa eva is not acceptable. If you combine this and say Sheshoghyasakhi Pati, then there will be a problem now. बहुच प्रत्ययान्तस्य पति शब्दस्य सखी शब्दसदृशम् एव तत्र घिसंज्ञा भवेत्. तत्र घिसंज्ञायाः विषये शेषोघ्यसखी पतिस्समास एव. This is the correct configuration. In this configuration, the bahuch pratyayant bahusakhi shabda gets a ghisamnya. If you end up in combining the two sutras and say sheshoghyasakhi pati, then the bahuch pratyanta bahupati shabda, just like bahusakhi shabda, it will end up in getting the ghisamnya. What we want is, we don't want a ghisamnya over here. Similarly, sakhi word cannot be pulled in the next sutram. This is again another hypothetical rearrangement. This is not being put forth by Sharanadeva, but you can create such a rearrangement. Shesho ghihi and asakhipati samasa eva. So you cannot pull sakhi in the samasa related sutram, because if that happens, then bahuch pratyanta bahusakhi word will start behaving like pati. Pati does not get ghisamnya with bahupati, but sakhi, we want a ghisamnya. It will end up in not giving a ghisamnya over there, giving rise to a wrong form like bahusakhya. Any one of you who is interested, really interested in this, must work this out with pen and paper. Actually look at these three sutras, make a table, think through what will happen if we combine the sutras, what will happen if we bring sakhi in the next sutram, how will the bahuch pratyanta word behave, how the samasta pada will behave. Just reading the table on the screen is not sufficient. You will need to spend at least half an hour, 1 hour, take a pen and paper and work this out on your own. So this is the whole thing which causes problem in Sharanadeva's argument, and this aspect is discussed in Patissamasa Eva Sutram in Tattvabodhini. So Tattvabodhini Kara precisely says this: Nanu evam shesho ghyasakhi pati ityeva uchyatam.
किमनेन पतिः समास एव इति सूत्रेण? Why do you want to create a patis samasa eva sutram? Just create a sutram called Sheshogya Sakhipati as indicated by Sharanadeva. Iti vadamaschet na. So that Purva Paksha is not correct. Samudayasya patirupatva abhavena bahuch purvaka pati shabdasya api ghisamnya syat. Bahuch plus pati, we do not want a ghisamnya, but that will cause a ghisamnya over here because of the tadanta vidhi issue. तादृशं भवति चेत् सुसखिना इति सदृशं बहुपतिना इति भवेत्. इष्यते तु बहुपत्या इत्यादि. That will cause a problem. We will get a form called bahupatina if you create a sutram called Sheshogya Sakhi. In the same way, he also puts forth a second paksha. Napi sakhipati samasa eva ityeva sutryatam iti shankyam. So don't put an argument like sakhipati samasa eva. Why? Because that causes problem on the other side. Bahupatya ityadivat bahusakhya ityadi apattehe. So if you create a separate sutram, then bahusakhya will be the wrong word because it will follow the pattern of bahupatya. अतः अत्र तत्त्वबोधिनीकारेण शरणदेवस्य पूर्वपक्षे दोषः प्रदर्शितः अस्ति. शेषोघ्यसखी, if this sutra is created, bahupatina is the wrong form. Sakhipati samase eva, if this is created, bahusakhya is the wrong form. This should be red in color. अनेन प्रकारेण अत्र दुर्घटवृत्तिकारस्य कथने कश्चन दोषः अस्ति इति अत्र सिद्धम्. एतादृशम् अत्र द्वितीयं यद् अस्माभिः स्पष्टीकरणं दत्तं सखिपति समास एव, तस्मिन् स्पष्टीकरणे दोषः अस्ति इति स्पष्टम्. We have completed the two arguments. Next two are actually quite simple, no technical discussion. तत्र तृतीयं समाधानं सरलं समाधानमस्ति. तत्र किमुच्यते तृतीय समाधाने? अत्र पतिः समास एव इति अस्ति, तस्मादग्रे षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इति अस्ति. पुल दैट वा अप. पतिः समास एव इत्यत्र वा इत्यस्य अपकर्षः क्रियते. पतिः समास एव वा इति कुर्मः. तादृशं कुर्मः चेत् किं भवति? षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा इत्यस्मात् वा इत्यस्य अपकर्षः करणीयः. सो पतिः समास एव अन्यत्र वा इति आशयः. समासे घिसंज्ञा नित्यं भवति, अन्यत्र विकल्पेन घिसंज्ञा भवति इति आशयः. पतिः समासे एव अन्यत्र वा. As soon as there is a घिसंज्ञा for the normal pati word, all the problems are immediately solved. The dosha in this paksha is that what we are doing is we are taking a component of a Vaidika sutram, a sutra designed specifically for the Vedas, and we are trying to combine it with a sutram designed for the Laukika Prayoga. Tadrisham kartum na shakyate. Vaidika karya vishishtat sutrat लौकिक कार्य संबंधिनी सूत्रे तादृशः अपकर्षः न भवति. Why? Because in many places there will be a general argument for the Laukika Samskritam and then there is an option for the Vaidika Samskritam. Say atobhisa ais bahulam chandasi. So atobhisa ais is for the Laukika Samskritam, bahulam chandasi is for the Vaidika Samskritam. Now if you start pulling bahulam and say atobhisa ais bahulam, then the whole system will collapse. So like this, in general, it is not allowed to take an apakarsha or anuvritti from the Vaidika sutras to Laukika sutras. अतः तत्र वैदिक विशिष्ट सूत्रात् लौकिक सूत्रे अपकर्षः न स्वीक्रियते. तर्हि तत्र पूर्वपक्षिणा कश्चन अन्यः विषयः तत्र उच्यते. सो तत्र छन्दोवत् कवयः भवन्ति इति वचनमस्ति. The poets have a license to slightly bend the rules of the grammar. This is called poetic license. So कवयः छन्दोवत् भवन्ति. अतः कविरचनानां साधुत्वार्थं वैदिकसूत्रविशिष्टात् तादृशम् अपकर्षं कर्तुं शक्नुमः. So normally एतादृशः अपकर्षः अनुचितः अस्ति. But for poets, the whole world is their playground. So for poets, specifically for the poets, let's allow this.
इति केनचिदुच्यते। तत्रापि भाष्यकारेण दोषः प्रदर्शितः अस्ति। In the Bhashya of Yusत्र्याख्यो Nadi, Bhashyakara exactly says this, Chandovat kavayah kurvantaha nahi esha ishtihi. The simple translation of this statement is that some people say that the Kavis have free license, but that is not correct. Chandovat kavayah kurvantaha nahi esha ishtihi. छन्दोवत् कवयः भवन्ति इति वचनमेव अनुचितम्। अतः तत्र लौकिकप्रयोगेषु छन्दसा सह तुल्यता न स्वीकर्तव्या। It is not correct to say that poets have whatever license they want. They must adhere to certain rules and regulations of the grammar. Therefore, you cannot randomly put forth an argument that just for the poetic license do that kind of apakarsha and so on. This is not acceptable by grammar, is explicitly written in Yusत्र्याख्यो Nadi, छन्दोवत् कवयः कुर्वन्तः नहि एषा इष्टिः। इष्टिः इत्युक्ते appropriate. This is not accepted, this is not desired, this is not appropriate इति अर्थः। अतः छन्दोवत् कवयः भवन्ति इति वचनं नोचितं। लौकिकप्रयोगेषु छन्दसा सह तुल्यता न स्वीकर्तव्या। अत्र एतादृशः अपकर्षः नैव भवितुमर्हति इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः। In this way, the third argument is tossed away. The fourth argument is even easier. What he says is that सीतायाः पतये नमः इत्यत्र समासः एव अस्ति. So he says, what are you saying there is no samasa? There is samasa. And if there is a samasa, then patis samasa eva can clearly give ghisamnya. So he says, atra samasah asti, parantu ayam aluk samasah asti. In some cases, when the vibhakti on the purva pada is not removed, we say it is aluk samasa. Stambe ramaha, karne japaha, kanthe kalaha. The vibhakti on the previous word is not removed. So kanthe kalaha yasya, saha kanthe kalaha. अत्र कंठे इति सप्तमी एव अस्ति, तत्र विभक्तेः लोपः न भवति। अतः अत्र सीतायाः पतये नमः इत्यत्र अलुक् समासः अस्ति इति वदामः इति तत्र पूर्वपक्षः। तस्य किं स्पष्टीकरणम्? अरे अलुक् समासः अस्ति इति वदामः, सूत्रं कुत्र अस्ति? यू कैनॉट रैंडमली टेक एनी वर्ड एंड से देयर इज अलुक् समास। सो तत्र सूत्रमेव नास्ति। सो तत्र अग्रे अस्मिन् सन्दर्भे स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति। In 6.3, there is this sutram called Tatpurushe Kruti Bahulam. This is a section where this aluk samasa is told. So Tatpurushe Kruti Bahulam, then you have Shasthya Akroshe, Putre Nyatarasya, Vibhasha Swasrupatyoho, and so on. In these few sutras, some examples of aluk samasa are given. So the Uttara Paksha says, go through these particular sutras and you will realize that there is no sutra for an aluk samasa like this. So vibhasha swasrupatyoho ityatra pati shabdah asti, parantu tat sutram kevalam vidya sambandhi asti. Tatpurushe kruti bahulam iti kevalam krudanta vishishtam sutram asti. Ruto vidyayoni sambandebhya iti rukaranta shabdanam sutram asti. Shasthya akroshe iti akrosha, to shout, ityasmin sandarbhe sutram asti. So ... You can go over that entire list and you can go over each sutram and say this is not applicable, this is not applicable, this is not applicable, and so on. And none of these sutras are really applicable for an aluk samasa over here. Not just that, patite patau, klibecha patite patau, ityatra samasah api na sambhavati. So first you need a samasa, and then whether it is luk samasa or aluk samasa, that discussion can happen. So patite patau ityatra samasah eva nasti. So this is actually an argument possibly put forth by an enthusiastic student without really thinking anything. So it has been shot down immediately. So etadrisha kutrachit manasi agacchati chet aluk samasa, manache agacchati chet samasa, etadrisham kartum na shakyate. In some cases there is no sutra for samasa. In some other cases there is no sutra for aluk within the samasa. So atra etadrisham kimapi kartum na shakyate. Ataha atra चतुर्णाम अपि स्पष्टीकरणानां चिन्तनादनन्तरं किं ज्ञायते? युक्तिचतुष्टयस्य विमर्शनात् तत्त्वबोधिनीकारस्य प्रथमं स्पष्टीकरणं तत्करोति तदा चष्टे
इत्येव अत्र युक्तम् अस्ति। तादृशम् अपि केवलं स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति न्यायं स्वीकृत्य तत्र साहित्ये विद्यमानानां प्रयोगाणां विषये एव स्वीकर्तव्यम्। अस्माभिः सीतायाः पतये नमः इत्यादयः प्रयोगाः न करणीयाः इति अत्र आशयः। अत्रैव भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 47अधिकद्विशततमः 48अधिकद्विशततमः च पाठः समाप्तः।